Namaskaram Tirchu Mandulo Adumadi. Hi everybody, welcome back to my channel. I am Shweta. Today's video is a simple Vishu makeup tutorial. I'm going to try to speak in Malayalam. Sorry, a natural makeup look. Atriki products on the India. Use the products okay India easily available on us. So I used only Indian available makeup products. A glamorous makeup if you want to see. I have makeup tutorial a hit video. So you can hit the link right here and you can watch it. That's glamorous makeup. It's simple. This makeup tutorial eyeshadow palette. I used only my blush. Multitasking products in front of me. So without wasting much time, let's get started. Humid countries la primer bhayangara important step aanu. London la njan primer idilla. Enke primer ishtalla. പക്ഷേ this primer is pretty good. Idu pack pore primer aanu. Flawless finish prime. Pack and a favorite cosmetic brand. I really love it. So I'm just open pores our T-zone area la matram I'm going to put a little bit of primer. That's in the oily zone. We have foundation. This is nykaa skingenius. This is in the shade 03 warm sand. In nykaa skingenius range la shades that is the problem. But this is a foundation. It's BBCC cream. This is a full coverage foundation. This is a buildable coverage. And a natural look. I think this is a very good foundation. A full coverage you can put another foundation. I'm going to mix and a pack HD liquid foundation. I'm in the shade 4.1. This is such a good foundation. Again, Pack Cosmetics. It's a fantastic brand. But I have to say, this foundation, oily skin it is not that friendly. But in this face, a dewy finish matte on the because adinte mole njan compact powder idam poa. So I'm just going to take a little bit of this. I'm just going to tap gently tap cheyan poa. Oru concealer pole. Naatla Vishu Monamokka celebrate cheyumbo you won't be sitting idle, you'll just be helping out. Appo kore full coverage foundation, heavy makeup it starts melting away. So the lighter it is, the better. Then I'm taking my HD foundation from Pack and slightly the molar, nykaa skingenius the molar. I'm just going to apply that. This beauty sponge damp unnalla, dry sponge ana. This is a natural look. For blending chiyumbo, you have to do it well. Neck and face match avanam, so you shouldn't forget the neck. ഞാൻ അത്രയ്ക്ക് കൺസീലർ ഇടാൻ പോകുന്നില്ല because foundation ഇട്ടില്ലേ നന്നായിട്ട് coverage ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഈ dark circles cover ചെയ്യാൻ മാത്രം I'm taking kryolan supra color in W7 ല്ലേ. ഇന്ത്യയിലെ kryolan ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. നമ്മളുടെ ഫിലിം സ്റ്റാർസ് ഒക്കെ ഈ ബ്രാൻഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ കൺസീലർ ഹാസ് ഒരു പീച്ച് ടോണും ഓറഞ്ച് ടോൺ ഇടുമ്പോൾ എന്താ പറയാ ഈ ഡാർക്ക് സർക്കിൾസ് ഒക്കെ ഇറേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. So we are just fingers at it. I'm just going to dab that gently. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ വിഷു പ്ലാൻസ്? ലീവ് ഇറ്റ് ഇൻ ദ കമന്റ് സെക്ഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ സദ്യ മാത്രം കഴിച്ചിട്ട് അത് മതിയോ? I think that's what I'm going to do. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഫോർ ഹിന്ദുസ് നമുക്ക് 2 ഫെസ്റ്റിവൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ, വിഷുവും ഓണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊരു പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ 2 days. വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്യുക, ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ ചെയ്യുക, ഗോൾഡ് ഒക്കെ വാങ്ങുക, സെറ്റും ഉണ്ട്, ഇതും ഉണ്ട്, ആ ഉണ്ട്. ആൻഡ് സദ്യ കഴിഞ്ഞിട്ട് everybody is tired. It is like that case. അവസാനം പവനായി ശവമായി. ഞാനിപ്പോൾ കൺസീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു ഹാവ് ടു പുട്ട് ഒരു സെറ്റിംഗ് പൗഡർ. ലൂസ് പൗഡറോ കോമ്പാക്ട് പൗഡർ ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി യുവർ ചോയ്സ്. പക്ഷേ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് സെറ്റിംഗ് പൗഡർ ഈ NYXിൻ്റെ കളർ കറക്റ്റിംഗ് പൗഡർ ഇൻ ബനാന. ഇത് nykaa.com കിട്ടും. സോ ഐ എം ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് ടു ടേക്ക് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ്. ഓക്കെ, സ്പഞ്ച് ഐ എം ടേക്കിംഗ് വിത്ത് ദ സ്പഞ്ച്. നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യണം. textured skin ആകുമ്പോൾ acne skin ആകുമ്പോൾ ഈ പോർഷൻ എപ്പോഴും മാറ്റ് ആവണം. സോ ഈ പൗഡർക്ക് ഒരു മൾട്ടി പർപ്പസ് ഉണ്ട്. ഇത് സെറ്റിംഗ് പൗഡർ ആണ്, പിന്നെ ബ്രൈറ്റനിങ് പൗഡർ ആണ്. സോ ഈ ഏരിയ ബ്രൈറ്റൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു മേക്ക് യുവർ ഫേസ് ലുക്ക് എ ലിറ്റിൽ മോർ അലൈവ്. ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് വൺ.
And the Onam makeup video I explain why taking an ice cube before foundation, after foundation is very good for you. The makeup long lasting if you take an ice cube and you just apply it on your face before foundation, after foundation, it is very good. Because London and we are not in a humid place. Humid countries ice cube your foundation is going to be sweat proof. Run the videos explain this technique. Info bar link or you can hit it right here. Now eye makeup thodangam. For eye makeup I'm keeping it very simple. Oru pinky peachy eyeshadow matram idam pua. So for that I'm going to multitask my blush. I'm taking an orange shade on, so I'm just taking that. Or a simple makeup on e expensive eyeshadow palette on the we can just multitask our blush. And here a crease line la ittamadi. I'm taking the next blush, and this is called Electric or a shocking pink eyeshadow. I'm going to show you. I really love this. This is the center. This is the Morphe Jacqueline Heights palette, eyeshadow palette. I'm just showing you that I'm taking this brown eyeshadow. Whatever eyeshadow palette you have, you can do this. This is a cherry hack, so you can take a brown eyeshadow and you can start doing your eyebrows. Now, a eyebrow pencil, definitely you need it. The makeup kit you can take eyeshadow, we can take blusher, eyeshadow, same eyeshadow, we can use brown eyeshadow at the tip, we can do our eyebrows as well. Step on an angle. Eyeshadows, you can miss all of that. But eyebrows nanna it define chidal. It gives end up your face aishwaryam down. It gives a structure to the face. Eyebrows set chiyan so that the hair doesn't move. Or makeup fixing spray is going to spray a little bit on a brush. And I'm going to set it. Namakku ipo kajal idam. But before starting the kajal, our blush I'm just going to take a little bit of that in the Double Dare blush next and the lower lash yani color idam pova. Nannaita blend cheyanam, smudge cheyanam. Lower lash la. Ipo a brown eye pencil this is Mystic Kajal from Faces, a brown eye pencil. E lower lash line la lato, e lower lash line la apply cheyanam. Take the smudger brush. നമുക്ക് സ്മഡ്ജ് ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ അപ്പർ ലാഷിലും ഇടണം. നമുക്കിപ്പോൾ തിൻ ആയിട്ട് ഒരു ഐലൈനർ ഇടാം. This is my Lotus Eco Stay Kajal. അയ്യോ, thin eyeliner thick ആയി. അത് സാരില്ല. So we are going to ignore that and നമുക്കിപ്പോൾ mascara ഇടാം. That is very very important. And a favorite mascara, Essence Lash Princess Mascara. This is nykaa. You have to check out the website. This is 400 rupees mascara, but high-end mascara pole, it starts working. To open up your eyes or fluttery lashes, bottom lashes mascara idunam. If a waterline or a nude pencil either rimmel scandalized nude, you can take a white eye pencil. Pack makes an amazing or a nude pencil. Pack Cosmetics this is a really good creamy eye pencil. Yani waterline dumpuwa. Namaldi eye makeup especially cherry eyes, droopy eyes, open cheyan vendita to make it a little more awake look. Oru nude pencil important anato. Kore kajal idumbo your eyes tend to look a lot more smaller. Indian makeup la kore kajal kanmashi idum. But this time I wanted to put a nude eye pencil. Finish namalki ipo blush idam. Yan contour onna cheyan poondiya because inki contour ishtalla. Pashe if you want you can put oru cherry enda pariya bronzing powder ivde. Face a definition kitan. Pashe this is a simple makeup tutorial. Simple makeup ambo or soft look in downam. It shouldn't look or harshness in down padlia face. So I'm just going to put a very soft blush. Smile. You have to take it up till brow area.
because of a lifted look ഉണ്ടാവും. This pack baked highlighter in 03. ഇതൊരു golden champagne shade ആണ്. നമ്മളുടെ skin tone വേണ്ടിയിട്ട്, if you're ഒരു dusky dark skin tone, goldum champagne color, rose gold, bronzy, ആ highlighter ഭയങ്കരമായിട്ട് complement ചെയ്യും. So we are just going to take very little and ഇവിടെ ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നല്ല, യു ക്യാൻ സ്കിപ്പ് ദിസ് സ്റ്റെപ്പ്. പക്ഷെ എനിക്ക് ഒരു ഡ്യൂയി ഇഫക്റ്റ് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐ എം ഹൈലൈറ്റിംഗ്. ഇപ്പോൾ ലിപ്സ്റ്റിക് ഇടാം. ലിപ് ലൈനർ നന്നായിട്ട് ഔട്ട്ലൈൻ ചെയ്യണം. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഐ എം പുട്ടിങ് മൈ എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക്, എൻ്റെ ഫേവറേറ്റ് ലിപ്സ്റ്റിക് ഈ mattelicious ലിപ് ക്രയോൺ ആണ്. ദിസ് ഇസ് ഇൻ ദ ഷെയ്ഡ് ലേസി ലക്ക്. ഒരു പീച്ചി പിങ്ക് ബ്രൗൺ ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ്. നമ്മളുടെ സ്കിൻ ടോൺ, മീഡിയം സ്കിൻ ടോൺ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് കോംപ്ലിമെന്റ് ചെയ്യും. ഇഫ് യു ആർ എ ഡാർക്കർ സ്കിൻ ടോൺ ദെൻ യു ക്യാൻ പുട്ട് വേറൊരു ന്യൂഡ് ലിപ്സ്റ്റിക് ഉണ്ട്, ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് ജേഡ് റോസ്. അതും ഒരു ബ്രൗൺ ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് ഫോർ ഡാർക്ക് സ്കിൻ ടോൺ ഗേൾസ്, ലിപ്സ്റ്റിക് ആണ് ഫോർ ഡാർക്കർ സ്കിൻ ടോൺ. പക്ഷെ നമ്മളുടെ മീഡിയം ഫെയർ ടു മീഡിയം സ്കിൻ ടോൺ വേണ്ടിയിട്ട് ലേസി ലക്ക് ഇസ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ. ഐസ് ക്യൂബ് ഇടുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബിക്കം സ്വെറ്റ് പ്രൂഫ്. പക്ഷെ അത് സീൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യു റിയലി നീഡ് ഒരു മേക്കപ്പ് സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ. പിന്നെ ബെസ്റ്റ് മേക്കപ്പ് സെറ്റിംഗ് സ്പ്രേ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഇസ് നമ്മളുടെ പാക്ക് മൈക്രോ ഫിനിഷ് മേക്കപ്പ് ഫിക്സർ ആണ്. യു ഹാവ് ടു അഗൈൻ ഐ എം ടെലിംഗ് യു ഹാവ് ടു ബൈ ദിസ്. ഫിനിഷ് നമ്മളുടെ ഈ വിഷു മേക്കപ്പ് ട്യൂട്ടോറിയൽ കഴിഞ്ഞു. ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആണ്, വെരി സിമ്പിൾ ടെക്നീക്ക്. അത്രയ്ക്ക് പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ല. പിന്നെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്ത പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ ഈസിലി അവൈലബിൾ ആണ്. ഫ്രം നൈക്ക, ആമസോൺ ഇന്ത്യ, പാക്ക് ഷോറൂം, പിന്നെ 2 ഷോറൂം ഉണ്ട് കൊച്ചിനിൽ. So I hope you really enjoyed that. I'm wishing you all guys a happy Vishu, and I'll see you very soon in my next video. Ta-ta, bye-bye.